student. Okay, Tuyến start. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi tư vấn trực tuyến của Megastudy ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai trường đại học của Mỹ, đó là Đại học Idaho và Đại học Florida Atlantic, cũng như chương trình chuyển tiếp GSB ở hai trường đại học này. Và các bạn hãy nhanh tay like và chia sẻ livestream này nhé, để nhiều bạn có thể biết thêm những thông tin bổ ích của buổi tư vấn ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì mình xin phép được giới thiệu các đại diện đến từ các trường đại học của Mỹ nhé. Mình có cô Sarah, đại diện trường Idaho, mình có thầy Austin, đại diện trường Florida Atlantic, và mình có sự góp mặt của thầy Dylan, giám đốc tuyển sinh khu vực Bắc Mỹ và Đông Nam Á của tập đoàn giáo dục Navitas. Và chắc hẳn là bây giờ các bạn đang rất nóng lòng muốn biết thêm những thông tin về hai trường đại học này, đúng không? Và không để các bạn chờ lâu nữa nhé, mình hãy nghe hai thầy cô chia sẻ những thông tin thật là bổ ích về hai trường đại học này nhé. But I think we can kick off this live stream today with some information about the two universities. So Sarah, could you go first and give us some information about your university? Most definitely. So thank you for the introduction. So again, I'm Sarah, and I'm here representing the University of Idaho. So I am the marketing manager at our Global Student Success Program, which is actually what Dylan will explain later. But I am also a graduate of the University of Idaho. So I'll be able to tell you a little bit more about the student experience as well. So this might be your first time hearing about my university. Maybe you haven't heard of where the state of Idaho is either. So Idaho is a very well-kept secret. So we are in the Northwest United States. About an hour flight from Seattle, Washington is Moscow, Idaho. So in this area, there is a lot of different opportunities for, internships, full-time positions, all of that. For example, in Seattle, Washington, they have corporate offices of Starbucks, Amazon, Boeing, Microsoft. I could just keep going. Also in the region, they have Nike and Columbia Sportswear. So there's many different places that you can actually get these internships and full-time positions. No, that's okay. It's like pizza. Anyway. So Moscow, Idaho has about 25,000 people, and almost half of that is students. So you're going to have a very good experience creating lifelong friendships, as well as getting a really great education. Turn the volume down. Yes. Anyway, so the best thing I think about Moscow, Idaho is the supportive, welcoming community that we have. So while you study at University of Idaho, you are going to be supported, not just by your professors, not just by other students, but by the community as well. So a little bit about our programs in the university. We've actually been named in the top 5% of national research universities in the United States. We are also in top 25 best educational values, because you're getting this really great university, but at a low cost. So another one, we are actually number 90 public university in the United States. So we have some great rankings. Affordability we can talk about here in a second, but we do have some great scholarships as well. I do want to mention some of our programs. We have a great architecture program as well. So our graduates have actually scored higher on their licensing exams than students at Harvard and University of California, Berkeley, UCLA, and many, many more. So those universities are very expensive, and you've probably heard about those. So it's really cool that University of Idaho graduates are actually paying much less to go to university, and they are getting a better education at University of Idaho. So also going into scholarships, we do have a guaranteed scholarship for our undergraduate students. So if it's your first year at university, listen up, this one's for you. So if you are a high achieving student that has between a 3.0 and 4.0 GPA on the US scale, you can receive up to $8,000 a year as a tuition waiver scholarship. So we have about $24,000 a year as our tuition. That can take it down to $16,000 a year. So very, very affordable to study in the United States. You can always use that money that you saved to also explore the United States and go to all those tourist destinations, all of that. You'll really have a very well-rounded experience. So
We'll probably not talk as much about entry requirements because if you guys are interested in that, your counselors will be able to help you a little bit more there. But I do want to leave some time for Austin to talk about Florida Atlantic University. So I hope you are interested in University of Idaho, and I encourage you to reach out and learn a bit more. We'd love to have you all. Thank you for your information. And before Austin introduce about your university, I think I will just summarize what she had just said to the audience in Vietnamese. Như các bạn đã thấy thì cô Sarah vừa mới chia sẻ những thông tin rất là thú vị về trường Idaho, đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại những gì mà cô vừa mới nói nhé. Và mình xin bật mí thêm là cô là cựu sinh viên của trường Idaho đấy. Theo như những gì mà cô chia sẻ thì trường đại học Idaho là một trường đại học công lập lâu đời ở bang Idaho và được thành lập vào năm 1889 tại thành phố Moscow. Và đây Moscow thì được đánh giá là một trong những thành phố tốt nhất ở nước Mỹ với chi phí khá là hợp lý. Và về ranking của trường thì trường xếp hạng thứ 67 trong các trường đại học ở Mỹ này. Và ngoài ra thì có xếp thứ 5 top trường đại học nghiên cứu tại Mỹ, trong đó có khoảng 70% sinh viên của trường thì được tham gia nghiên cứu ngay trong chương trình học. Và ngoài ra thì trường hiện có hơn 12.000 sinh viên đang theo học, và trong các sinh viên quốc tế theo học tại trường thì họ đến từ 80 quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoài ra thì cô Sarah có nhấn mạnh một điều, đó là các chương trình đào tạo thế mạnh của trường bao gồm có kiến trúc này, kinh doanh, kỹ thuật, giáo dục, sức khỏe, môi trường và khoa học nữa. Các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về trường Idaho thì chắc chắn là những thông tin về các cái ngành đào tạo của trường thì không thể bỏ qua được, đúng không? Và bây giờ thì mình hãy cùng nghe thầy Austin chia sẻ về trường đại học Florida Atlantic nhé. Okay, so over to you right now. Great, thank you so much. My name is Austin. I'm here representing Florida Atlantic University. I'm really excited to be able to share with you some information about FAU today. FAU, Florida Atlantic University, is a large public research university located in the city of Boca Raton, Florida. Boca Raton is located in southern Florida in a subtropical environment, and it's sort of a suburban city, and we are about 1 hour drive away from Miami and about a 45-minute drive away from West Palm Beach. So we have a really good, safe, beautiful campus. In fact, our campus was rated among the most beautiful in the Florida university system. As I mentioned, we are a large university with more than 30,000 students and more than 1,200 international students. We have more than 180 programs of study available on our campus, so no matter what you're interested in, we should be able to find a program for you. We have more than 300 different student clubs and organizations on campus. This is important because these student clubs and organizations will allow you the opportunity to have student leadership and student engagement opportunities. Some of these clubs are focused on your particular field of study at FAU. As an example, if you were someone studying engineering, mechanical engineering, that sort of thing, you can be part of our student club that designs and builds race cars, and we compete among other universities in the United States to race those race cars. We also have our international student organization and so many other campus organizations that you can become involved in. At FAU, we have a number of strong programs that I'll highlight for you right now. In our College of Business, we hold our AACSB accreditation, which is of course very, very important when selecting a business school. Our hospitality management program has been ranked in the top 30 in the United States, so we're really proud of that. And that hospitality management program will give you good opportunity to get work experience through an internship at companies like Disney and Hyatt and Marriott and Hilton. We even have students doing internships at Carnival Cruise Line or Norwegian Cruise Line based out of South Florida. We also have something called our FAU Tech Runway, which is a business incubator on campus. So for students who are interested in starting their own business, or for students who have the entrepreneurial spirit, we have a really great environment that you can succeed in here at FAU. I'll also highlight our College of Engineering, which has a number of great programs and unique programs available for students. Our undergraduate engineering has been ranked in the top 200 in the United States.
We also have a program called Ocean Engineering for students who are interested in building equipment to help us be able to research the ocean. Finally, we have our College of Science, which holds a number of really exciting and interesting programs and opportunities for students. We have marine science, so if you're interested in studying marine ecosystems or marine biology, we have some great opportunities for you there. We also have partnerships with a number of world-renowned research institutes, and like the Max Planck Institute for Neuroscience Research. We have the only Max Planck Institute in all of North America, headquartered on FAU's campus. We also have the Scripps Institute for Biomedical Research available on our campus as well. These institutes allow our students to work hand in hand with researchers from these prominent organizations and be a part of that industry-leading research that's being released to the world. So we have a number of great opportunities for you at FAU, both in the academic sphere as well as in the student engagement opportunities available on campus. I look forward to hearing your questions today, and I'll turn it back to you. Okay, thank you for your information. Như thầy Austin vừa mới chia sẻ thì mình sẽ tổng hợp lại những gì mà thầy vừa chia sẻ nhé. Thì theo như chia sẻ của thầy thì Đại học Florida Atlantic được thành lập vào năm 1964 và đây là trường đại học công lập toàn diện được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học phía Nam. Ngoài ra thì đặc biệt là về ranking của trường thì thầy có nhấn mạnh một số điểm như sau. Trường Đại học Florida Atlantic thì thuộc top 200 trường có chương trình đào tạo tốt nhất về kỹ sư và top 250 trường đào tạo tốt về kinh doanh. Ngoài ra thì trường xếp thứ 6 về đào tạo chuyên ngành kế toán. Thầy còn nhấn mạnh thêm vào một điểm nữa, đó là trường xếp thứ 35 về chuyên ngành tài chính, và đặc biệt là khoa business, tức là khoa kinh doanh của trường thì có nhận được chứng chỉ AACSP. Và ngoài ra thì thầy còn nhấn mạnh thêm một điểm vô cùng quan trọng nữa, đó là thế mạnh của trường. Một trong những thế mạnh của trường đó là đào tạo về ngành quản trị khách sạn. Bởi vì các bạn đã biết là trường thì nằm tại một thành phố biển và Florida thì lại đang phát triển rất mạnh về ngành khách sạn cũng như là du lịch. Như chia sẻ vừa rồi của hai thầy cô thì các bạn có thể thấy là các trường đại học của Mỹ nói chung và hai trường Florida Atlantic cũng như là Idaho thì đều là những trường công lập lâu đời cũng như là có cái thứ hạng rất là cao. Thì được học tập ở trong những môi trường như thế này thì quả thực rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Tuy nhiên thì không phải sinh viên Việt Nam nào cũng có khả năng và học thẳng ở những chương trình học tại đây, mà một số bạn sẽ có gặp những khó khăn về ví dụ như về tiếng Anh này, về SAT hay là điểm trung bình GPA chẳng hạn thế. Thì Megastudy hôm nay sẽ mang tới cho các bạn một lộ trình học dễ dàng hơn, đó là chương trình học chuyển tiếp hay còn gọi là GSSP. Và mình sẽ cùng nghe thầy Dylan chia sẻ về chương trình chuyển tiếp GSSP nhé. Okay, over to you now, Dylan. And as you know, that Vietnamese students, some of them, face difficulties when they apply for direct program in many universities in the USA. Yeah. But we have a kind of easier way for them, which is GSSP. So could you tell us more about that program, please? Yeah, thank you very much, and thanks for the introduction. My name's Dylan. I'm the North America Recruitment Director with Navitas from South and Southeast Asia. So just to give it that brief, so Navitas is actually the longest-standing pathway provider in the world. Is a model that we started in Australia about 25 years ago, and I've been working in the US for almost 10 years now. In the US, with all of our partners, the universities that we work with, we do offer what we refer to as our Global Student Success Program. As you mentioned, it isn't just about maybe not being able to get directly into a university. It's really about what it is that first year experience is going to be like as a freshman on campus. So if you're a student looking to come study in the USA and you're really interested by Florida Atlantic or University of Idaho, and you know that this is the university for me, I want to earn my degree from here, that's fantastic. What we want to see though is that you are as successful as possible in your degree. All kind of studies show that first year students, whether you're actually domestic or international, do require the most amount of student support during that degree, because it is a big change. For a lot of people, this might be the first time away from home. It's a new educational environment. You're not really sure of the way you should be doing your work. So what the GSSP does is we provide you with the exact same
level of education, but in a classroom that is smaller, maybe 20 or 30 students, with about 30% more in-class instruction time, and with professors who are there saying that they want to be working with first-year international students so they can really understand and empathize the challenges that those students are going through. So as a student who joins the university through the GSSP, you're studying on the same university campus with the same professors who have all been approved by the university, and also studying the exact same curriculum. But what you're also getting is that added support in terms of instruction hours, student services supports, and then being in that smaller classroom. Now, because this is such a supportive environment, for all of our university partners, we then waive the SAT as a requirement, because in our viewpoint, what's going to make you successful isn't how you answer a standardized test, but more of the experiences and supports that you have in the first year. So for a student looking to join one of our partners, you can feel assured that with GSSP you won't have that SAT requirement. Perhaps maybe your English language is a little bit lower than what would be required for a direct admission. So then we can build that into, rather than doing your first 10 classes over 8 months, maybe we'll spread it out over 12 months. So you come in just at a little bit slower pace. Or if we need to add some added English, we can also do that as well, kind of package it all together. So really, the GSSP is about building in the supports that are required by yourself to make sure that you are successful in the degree. Okay, thank you for the information. Như thầy Dylan vừa mới chia sẻ cho chúng ta những thông tin cơ bản nhất về chương trình chuyển tiếp GSSP, và để tiếp theo chương trình thì mình muốn nói là các bạn nếu có câu hỏi gì để đặt ra cho các thầy cô ở đây thì các bạn có thể comment ở bên dưới nhé. Mình sẽ thay các bạn gửi các câu hỏi gửi các câu hỏi để dưới các thầy cô. Và trước khi tới phần Q&A thì có lẽ là mình sẽ tóm tắt lại những gì mà thầy Dylan vừa mới chia sẻ với chúng ta. I will summarize what I just said. Okay, như thầy vừa mới chia sẻ thì GSSP gọi là một chương trình được thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế, và nó được viết tắt từ Global Student Success Program. Và chương trình này thì có một lộ trình như sau. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đã làm một cái mảng nhỏ như thế này. Đây là lộ trình học theo chương trình GSSP tại trường Đại học Idaho. Nên các bạn có nhìn thấy để có thể so sánh được giữa chương trình chuyển tiếp và chương trình trực tiếp. Thì ở dòng đầu tiên các bạn nhìn thấy ở đây đó chính là lộ trình học bậc đại học của chương trình trực tiếp. Ở đây là lộ trình học bậc đại học của chương trình theo GSSP, và ở dưới đây là học theo GSSP ở bậc dự bị thạc sĩ. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta cũng chỉ mất 4 năm cho bậc đại học và 2 năm cho bậc thạc sĩ, rồi các bạn học theo direct hay là học theo GSSP. Tuy nhiên thì cái yêu cầu đầu vào của chương trình GSSP thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Cụ thể thì các bạn đối với bậc đại học mà học theo chương trình GSSP thì các bạn chỉ cần yêu cầu đầu vào IELTS tầm khoảng 5.0 và GPA thì chỉ cần đạt từ 2.0 trở lên. Đối với dự bị thạc sĩ thì IELTS các bạn chỉ cần được tương đương 6.0 và GPA thì nó sẽ tùy thuộc vào ngành mà các bạn theo học. Ngoài ra thì thầy có đề cập đến một số cái ưu điểm, một số benefits khi mà các bạn học theo chương trình GSSP. Cụ thể như là chương trình này thì sẽ không cần yêu cầu về GSAT, mình xin lỗi, hay là GMAT hay là GRE. Ngoài ra thì thời gian sẽ rất là nhanh, chỉ trong vòng 48 tiếng và các bạn sẽ không phải mất phí đăng ký. Đối với lớp học thì lớp học tương đối nhỏ với sĩ số tối đa vào khoảng 20 sinh viên, thì điều đó sẽ giúp làm tăng cái độ tương tác giữa các bạn với giáo viên cũng như là giữa các bạn và bạn học cùng lớp của mình. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được ở tại campus của trường và được hưởng tất cả mọi dịch vụ ở trường. Các bạn sẽ được hưởng toàn bộ các cái dịch vụ mà tại trường đại học mà các bạn theo học. Ngoài ra thì theo học chương trình này các bạn cũng sẽ được đào tạo những cái kỹ năng mềm để chuẩn bị cho những cái năm học tiếp theo ở đại học một cách dễ dàng hơn. Những kỹ năng mềm ở đây có thể như là tư duy phản biện này, thuyết trình hoặc là viết luận chẳng hạn thế. Thì đặc biệt là đối với sinh viên Việt Nam, khi mà cái trở ngại lớn nhất của các bạn theo như thầy chia sẻ thì đó là sự rụt rè này, e ngại này, thì tất cả những điều này sẽ được thay thế bằng một cái cách học chủ động hơn cũng như là hiệu quả hơn trong những năm học sau này. Và vừa rồi thì mình đã nghe các thầy cô chia sẻ về các trường đại học này, 2 trường đại học Florida Atlantic và Idaho, cũng như là chương trình GSSP. Thì mình có nhìn thấy ở đây các bạn đã bắt đầu gửi câu hỏi về cho chương trình rồi.
thì mình sẽ thay mặt các bạn gửi các câu hỏi này đến thầy cô nhé. Và we have some questions right here from the students. So Okay, I think, perfect. Awesome. yeah, so let's just move to the Q&A part. Perfect. Okay, let's see. We have, mình thấy có một số câu hỏi về điều kiện nhập học của Đại học Florida Atlantic này, cũng như là trường có chương trình học bổng gì cho sinh viên không? Và mình sẽ gửi câu hỏi này đến cho các thầy cô nhé. We have one question about the entry requirements of, let's see, of Florida Atlantic University. So they want to know more about the entry requirements when they apply. Very good. Absolutely. So is this for undergraduate, I imagine? Is that correct? Yes. Okay. But you could get more information. Sure, absolutely. Yeah. So for entry requirements at FAU, we have many different ways that you can start with us. We of course have our direct entry, which will have the highest entry requirements, and you will be required to have a minimum of a 3.3 GPA if you want to start in the fall semester. If you want to start in the spring semester, you would have to have a 2.9 GPA from high school. And that would be on the US equivalency scale. The TOEFL requirement would be about a 79, and then the IELTS requirement would be about a 6.5. Students for direct entry would also have to have the SAT score of about 1100 in order to be eligible for direct entry admission. Now, if you would like to come into our Global Student Success Program, we have many different ways that you can enter into that program, and we have GSSP programs that are designed for a 2-semester GSSP. That would require a 2.5 high school GPA. The 3-semester GSSP would require a 2.0 high school GPA. And then we have GSSP with academic English if you need more English support. All of our GSSP programs do not require SAT or ACT in order to have admission. So I think no matter your scores, we've got a way for you to enter as long as you have equivalent of a 2.0 high school GPA. Yeah, thank you. So I think a lot of students will feel very happy to hear the information. Okay, so như thầy Austin vừa mới trả lời câu hỏi về điều kiện đầu vào của chương trình của Đại học Florida Atlantic, và mình sẽ giúp các bạn, mình sẽ tóm tắt lại những gì mà thầy vừa mới chia sẻ nhé. Thì ở Đại học Florida Atlantic mình có 2 chương trình, đó là chương trình Direct và chương trình GSSP. Thì điều kiện đầu vào của 2 chương trình này khá là khác nhau, và cụ thể thì khác nhau ở GPA này, yêu cầu về SAT cũng như là IELTS. Thì đối với chương trình Direct thì yêu cầu GPA sẽ vào khoảng tối thiểu là 2,9, và bắt buộc phải có chứng chỉ SAT cũng như là IELTS của các bạn phải tương đương với 6.5. Tuy nhiên thì theo học chương trình GSSP thì yêu cầu có vẻ mềm hơn một chút. Đối với GAP thì các bạn chỉ cần đạt tối thiểu là 2,5 đối với chương trình học 2 kỳ và 2,0 đối với chương trình học 3 kỳ. Ngoài ra thì ở 2 chương trình này sẽ không có yêu cầu về chứng chỉ SAT. Tuy nhiên thì các bạn phải đạt được IELTS 6.0 đối với chương trình học 2 kỳ và IELTS 5.5 đối với chương trình học 3 kỳ. Và đó là những chia sẻ của thầy Austin về yêu cầu đầu vào của Đại học Florida Atlantic. Mình tiếp tục nhận được các câu hỏi khác từ các bạn. Ví dụ như là mình có thấy một câu hỏi từ bạn Trang Đinh gửi về cho chương trình về học phí tại Đại học Idaho có mắc không? Thì mình sẽ gửi câu hỏi này tới cô Sarah ngay bây giờ nhé. We have one question for you, Sarah, about the tuition fee in University of Idaho. Okay. Perfect. So I'll actually give a little bit more information about the tuition fee for undergraduate students and graduates. I didn't mention the graduate. So as Dylan did mention, we do have the Global Student Success Program available at University of Idaho. We also have something called direct entry, also similar to Florida Atlantic University. So those have different tuition fees. We've actually built in scholarships for our GSSP students. So in addition to the scholarships I mentioned earlier, we actually have one for our graduate students. Direct entry graduate tuition is about $25,000 a year. For our GSSP students,
direct entry for, GSSP graduate would be about $18,000 a year. So you save a little bit of money going through GSSP, and you are also getting a lot more support. So in addition to everything that Dylan mentioned about GSSP, we also pick you up from the airport and make sure that you get all settled into your housing and show you where all the Asian food markets are, all of that around town. So you're getting that kind of built in, and it's actually less expensive. For our undergraduates, it's about the same price, just slightly cheaper to go through Global Student Success Program. So it's about $24,000 US dollars a year. So very affordable. And that as well, since we are in a small city, it's very affordable to live too. There's a low cost of living. For example, if you wanted to live in, say, New York City, it costs about $1,300 US dollars a month on average for a one-bedroom apartment. In Moscow, Idaho, it's about $500 US dollars a month on average. So almost a third of the price. You'll be able to save a lot of money on your tuition and your cost of living. Okay, thank you. Như cô Sarah vừa mới chia sẻ thì cô có cung cấp cho chúng ta những cái mức học phí này và cũng như là tổng chi phí mà các bạn cần khi mà học tại Đại học Idaho. Và như cô nhấn mạnh thì các chi phí ở đây tương đối là hợp lý và các bạn có thể chi trả được. Cụ thể thì mình sẽ chia ra ở chương trình học trực tiếp và chương trình học chuyển tiếp. Thì đối với chương trình học trực tiếp ở bậc đại học thì mức học phí thì sẽ rơi vào khoảng 24.000 đô, và đối với bậc thạc sĩ thì mức học phí sẽ rơi vào khoảng hơn 25.000 đô, và tổng chi phí cho hai bậc đại học và thạc sĩ của chương trình trực tiếp này thì sẽ lần lượt rơi vào khoảng gần 38.000 đô và 42.000 đô. Tương tự như thế thì ra chương trình chuyển tiếp đối với bậc đại học thì mình có mức học phí ở đây như cô chia sẻ thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 22.000 đô, và tổng chi phí ăn ở các thứ thì nó sẽ rơi vào khoảng 35.000 đô. Tương tự như thế thì mình có chương trình dự bị thạc sĩ theo chương trình GSSP thì mức học phí nó sẽ rơi vào khoảng 17.000 đô, hơn 17.000 đô, gần 18.000 đô, và tổng chi phí thì sẽ rơi vào khoảng 27.000 đô một năm. Và nếu mà các bạn làm một vài phép tính nho nhỏ thì các bạn có thể thấy là nếu mà học theo chương trình GSSP đúng không, thì các bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá theo như cô chia sẻ. Các bạn có thể tiết kiệm cho chi phí cho năm đầu vào khoảng 7.000 đô cho bậc đại học và tầm khoảng 14.000 đô cho bậc thạc sĩ. Như vậy các bạn có thể cân nhắc cái mức chi phí của mình ở đây nó khá là affordable cho tất cả mọi người. Tiếp tục mình vẫn tiếp tục nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn. Mình thấy có một câu hỏi ở đây là về điều kiện về học bổng. Mình đã không kịp nhìn là bạn nào có câu hỏi về điều kiện học bổng nữa, nhưng mà mình sẽ gửi câu hỏi này tới cho các thầy nhé. We have one question about the scholarship in University of Idaho and Florida Atlantic University. So could you, in each turn, could you give us some information about the scholarship offered? Sure. Well, I'm really excited to talk about scholarships because we have some really, we have some really great scholarships available for the fall 2018 semester. If you'd like to start with us this fall, we have, I think, our biggest scholarships we've ever given away. So we are giving away $5,000 scholarship to every student, both at the undergraduate and graduate level, who join us for the Global Student Success Program at FAU in the fall of 2018. If you are someone who has, at the undergraduate level, if you're coming to study at the undergraduate level and you have above an 8.0 on your scale and above 6.0 or above on the IELTS, we can offer you up to a $10,000 scholarship for starting this fall semester. So we're really excited to release those scholarships for you. So just to, in summary, at the undergraduate level for our Global Student Success Program, we have a $5,000 or $10,000 scholarship, and at the graduate level, we have a $5,000 scholarship. Okay, so Awesome, yeah. I almost want to study there. So for University of Idaho, I did mention some of our scholarships earlier, so I'll reiterate those and then tell you about some more that we have. So again, we do have what we call the Discover Idaho tuition waiver scholarship. So what that is if you have between a 3.0 and 4.0 GPA on the US scale,
then you are going to get up to an $8,000 a year tuition waiver. What's really cool is you don't have to apply for that. There's no separate application. Once your counselors help you apply to our program, we're actually going to translate your transcripts into a US GPA, and then it'll be automatically applied. This will actually be for all 4 years at university, as long as you maintain a 2.5 GPA. And if you are already that high achieving student, that should be no problem to maintain that. So what's really great is if you get that $8,000, you'll end up getting $32,000 over all 4 years. So that's almost a year and a half of tuition that is just completely waived. So that's a really exciting scholarship that we have for our undergraduate students. These are both for direct entry and Global Student Success Program. We do have some separate Global Student Success Program scholarships. For our undergraduate students, we have some progression scholarships. So if you start in our program at the beginning of the year, usually during orientation, we announce what scholarships we have for the year. So really it's just to encourage you to do well in your courses, participate in class, all of that. And at the end of the semester, we'll actually choose, it's usually 3 or 4 individuals that receive $2,000 to $5,000. So pretty cool, because that's just another thing that makes it really affordable to study at University of Idaho. And I can say, I think for both University of Idaho and Florida Atlantic University, for graduate students and undergraduate students, if you are in need of a scholarship, we do have partial scholarship opportunities available. So definitely reach out to your counselors, reach out to us, and we'll see what we have available. Thank you very much. Yeah. And there's just one thing I wanted to add to this piece here too. It's great that, of course, these are scholarships that are fantastic at both of our university partners. One thing just to reiterate with our students is that for all of our partners here, we don't have any application fees either. If you just come down to the Megastudy offices here too, they can help you apply to our programs. Over on that profile will then help look to assess to see, are you a type of candidate that may qualify for direct or a various entry point on GSSP. But also too that we have a lot of students who just choose to join the GSSP because they are really seeking for that environment. I know for a lot of parents here, particularly of undergraduate students, the big concern is, well, what is classroom size going to be like? What are the fees? So that's why they might look to a community college or something where fees tend to be a little bit less, smaller classes. But there is a big kind of difference here with our program. So by coming in through a GSSP, unlike maybe perhaps a community college, you are studying on the campus of the university. You have all the same amazing supports and facilities that these world-class universities can provide a student. And again, with great opportunities like scholarship as well, that they can see that there really are some great price advantages by coming through if you can utilize those scholarships. And then that overall ease of service of really getting that university experience from day one. Okay, thank you, Dr. Ellen. Như các thầy cô vừa mới chia sẻ thì các thầy cô có nói là các thầy cô rất là hào hứng để mà chia sẻ về các cái scholarship, các cái chương trình học bổng tại hai trường đại học này. Và như thầy cô chia sẻ thì mình sẽ bắt đầu với chương trình học bổng của Đại học Idaho trước nhất. Như cô Sarah có chia sẻ thì học bổng cho chương trình Direct, mình sẽ có 2 loại học bổng cho chương trình Direct và học bổng cho chương trình GSSP. Đối với chương trình Direct thì học bổng của mình sẽ có rơi vào khoảng từ 2.000 đến 8.000 đô một năm và có thể gia hạn trong vòng 4 năm đại học, và yêu cầu nhận học bổng ở đây sẽ là GPA từ 3.0 trở lên và IELTS sẽ tương đương với 6.0. Đối với chương trình GSSP thì học bổng sẽ rơi vào khoảng từ 3.000 đến 5.000 đô một năm và điều kiện sẽ là IELTS khoảng 5.5 và GPA từ 2.0 trở lên. Đối với Đại học Florida Atlantic của thầy Austin như thầy có chia sẻ thì mình sẽ có học bổng dành cho chương trình GSSP, đại học và dự bị thạc sĩ rơi vào khoảng 5.000 đô cho năm. Học bổng khác đó là học bổng cho sinh viên xuất sắc trị giá 10.000 đô trong năm đầu tiên đối với sinh viên có IELTS từ 6.0 trở lên và GPA 8.0. Và như thầy Dylan có nhấn mạnh đó là khi mà các bạn đăng ký vào các trường này thì các bạn sẽ không mất cái phí đăng ký, các bạn sẽ không mất phí application fee. Đó là điều mà thầy Dylan thầy muốn nhấn mạnh ở đây. Và mình sẽ tiếp tục xem câu hỏi của các bạn nhé. Và để gửi ra câu hỏi này tới các thầy cô. I think we have a technical problem. Let's see. That sounded like go off. I wasn't sure if that was. Yeah. Okay.
Mình đã tìm hiểu về điều kiện đầu vào của Đại học Florida Atlantic, nhưng mà mình cũng chưa thấy, hình như là mình chưa thấy có bạn nào hỏi về học phí của trường này thì phải. Có lẽ là mình vẫn sẽ gửi câu hỏi về học phí đối của trường Đại học Florida Atlantic cho thầy Austin để thầy giúp các bạn trả lời nhé. Mặc dù vẫn chưa có bạn nào hỏi cả. But like we haven't had any question about the tuition free in your university yet, but I'm curious to know about the tuition fee, so could you? Absolutely. So for our Global Student Success Program, the tuition cost of our Global Student Success Program is the same cost for international students at the university. It's about $20,000 for the first year of study in the Global Student Success Program. That's the tuition fee. Our housing costs, so new students would be living on campus for the first year. Our on-campus housing costs range from about $3,000 to $5,000 per semester, depending on the housing arrangement. So if you want to live in a shared room with someone, of course, that will be on the more inexpensive side, closer to $3,000 per semester. But if you would like to have your own private room with more amenities and things like that, then you'd be looking at more like $5,000 per semester. Then the meal plan is about $1,500 to $2,000, just depending on how many meals the students would like to enjoy. Okay, thank you. Thầy đây, Austin vừa mới chia sẻ cho chúng ta về học phí ở trường Đại học Florida Atlantic. Thì theo như thầy chia sẻ thì học phí theo chương trình GSP ở bậc đại học của chúng ta sẽ rơi vào khoảng 21.000 đô. Và đối với bậc thạc sĩ thì vào khoảng 20.000 đô. Ngoài cộng với các cái chi phí khác như là ăn uống này, nhà ở. Dĩ nhiên là chi phí ăn uống thì sẽ cũng phụ thuộc vào cái bữa ăn mà các bạn muốn nữa. Cho nên tổng chi phí cho bậc đại học thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 32.000 đô. Và đối với bậc thạc sĩ thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 28.000 đô. Và vì thời gian mình đang thấy có khá là nhiều câu hỏi ở đây, các thầy cô vẫn chưa trả lời được. Tuy nhiên thì vì thời gian có hạn cho nên mình sẽ chỉ nhặt ra những cái một câu hỏi cuối cùng thôi trước khi chúng ta kết thúc buổi livestream ngày hôm nay nhé. So because of the time limitation, so I will pick up the last question for you guys. Sure. Sounds great. Let's see. We have one question about the finance program in University of Idaho. They want to know about. They want to know more about the finance program in your university and about the tuition fee they have to pay for that because they said that they can only pay for the accommodation. Okay. So is it for undergraduate or graduate? Mình có nhận được câu hỏi từ bạn Huỳnh Đào muốn hỏi về chương trình tài chính của trường Đại học Idaho đúng không? Nhưng mà bạn không nói rõ là chương trình undergraduate hay là graduate, thế nên là mình sẽ để câu trả lời cả hai chương trình là undergraduate và graduate nhé. He doesn't mention it clearly. So regardless, I'll just talk about the program. Yeah. So they will be very similar for undergraduate and graduate on the quality of the program as well. So our finance program is excellent. Our College of Business, I'm a little partial because that's where I graduated from as well. But we have a lot of hands-on learning opportunities. I think that is the best thing about University of Idaho is the experience that you are going to get in the classroom. So it's stuff that you can put on your resume as well that can help you to get internships in full-time positions. For example, something that really interests our finance and accounting students is our Barker Capital Trading and Management program. And what that is it actually teaches students how to trade stocks on the US stock market. How this varies to other programs in the United States at universities is you're not just doing a simulation, you're trading real US dollars. So you're not just learning how to trade money on the stock market, you're learning the risk behind it as well. So this is of course advised by a professor, but it is a very great opportunity. Often we don't have students that have $100,000 extra dollars to try to trade on the stock market. And what's really cool is we have portfolios that over $600,000 that our students are actually working on trading these stocks on the stock market and managing those portfolios. So that's one of the awesome opportunities we have. But you also mentioned tuition fee.
So unfortunately, we don't offer full tuition scholarships other than accommodation. Accommodation is very inexpensive for actually both universities. It's very comparable. We don't have those full ride tuitions because those are very rare and very difficult to get, but it would be very inexpensive though to go to either of our universities with the huge scholarships that we are offering. So hopefully that gives you a little bit more information about our programs. Thank you. Như cô Sarah vừa mới chia sẻ thì một lần nữa thì cô là cựu sinh viên của chính cái khoa mà bạn đang muốn tìm hiểu. Ngoài ra thì cô có chia sẻ là khi mà được học tại khoa Finance của trường Idaho thì các bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm thực tế từ trade này, trade stop, và ngoài ra thì các cái chương trình, các cái bộ môn ở đây thì được giảng dạy bởi các professor, các cái chuyên gia trong cái ngành đó. Ngoài ra thì cô có đề cập đến cái học bổng ở đây, thì cô có nói là rất tiếc là ở đây thì chúng ta sẽ không có học bổng full time scholarship, right? Yeah, we do not have, they call it like full ride. Usually it means that like a complete full scholarship. We don't offer full scholarships, only partial scholarships that I've mentioned. Okay, theo như cô Sarah chia sẻ thì đối với ngành này thì trường Idaho sẽ không cung cấp cho các bạn học bổng toàn phần mà chỉ là học bổng bán phần thôi. Và ngoài ra thì cái chi phí về ăn ở và sinh hoạt ở đây thì khá là hợp lý và các bạn không phải lo lắng quá về cái chi phí ăn ở đây cả. Và có thể là đó là câu hỏi cuối cùng cho cái buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay. Và mình thấy có một số câu hỏi khác nữa, nhưng mà vì thời gian sắp hết rồi thế nên là có lẽ là mình sẽ, nếu các bạn mà muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về các trường đại học này cũng như là muốn giải đáp thắc mắc thì các bạn có thể gọi điện về hotline của Megastudy hay là truy cập vào website của Megastudy, thì Megastudy sẽ liên hệ lại với các bạn trong khoảng thời gian sớm nhất để tư vấn cho các bạn cũng như là cung cấp cho các bạn cái lộ trình học phù hợp nhất. I think that's enough for today. So like before we end, I would like to say that thank you for being here with us today once more time, and I would like to thank you for the useful information you give us. And before we end the live stream today, so could you say goodbye to the audiences in Vietnamese? It would be great. Like that bit. Goodbye. I only know hello and thank you. Okay, so to say goodbye together, I will count from 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Goodbye. Goodbye. See you soon. Thank you.